Hello Shen, Namaste, ellarum eppadi irukeenga? Welcome back to Tomato Blues. Today I'm going to be sharing with you all a very simple cookie recipe. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பேக்கிங் ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ரெசிபிங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட், அதெல்லாம் கிடையாது. வெரி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் அட் த சேம் டைம் வெரி ஹெல்தி அண்ட் doable. It has no nasties and it uses a combination of millet flour and whole wheat flour. அது கூடவே வந்து நம்ம ஜாகரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் and some softened butter. It's just usual things that are there in your pantry already and your oven doing its magic. அவ்வளோதான். So every few days or few weeks my daughter and I we bake together. She really enjoys baking. அவள் வந்து usually வந்து she likes baking muffins or cupcakes. ஆனால் போன வாட்டி என்னமோ தெரியல, she said mama let's bake cookies அப்படின்னு சொன்னான். சரி ஓகே அப்படின்ட்டு we zeroed in on this particular millet cookies recipe. ரொம்ப நாளாக நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் மில்லட் வச்சுட்டு குக்கீஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் ever since I've made these cookies, these have been on repeat. And I really love it because it is so forgiving. இப்போ நீங்கள் வந்து ராகி ஃப்ளோருக்கு பதிலாக இதில் வந்துட்டு கம்பு மாவு, அதாவது திங்க் sorghum flour யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஆர் you can use bajra. Pretty much any millet flour will work over here. பட் the thing is wheat flour இல்லாமல் இந்த குக்கீஸ் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஐ வில் நாட் ரெக்கமெண்ட் இட். பிகாஸ் குக்கீஸ்க்கு வந்துட்டு they need something to hold their shape together. And இதில் வந்துட்டு I feel wheat flour plays a very big role because it has gluten and it helps bind the whole dough to come together. And நான் எப்போவுமே வந்து சொல்கிற மாதிரி for any baking recipe that you are following, I highly recommend that you use a measuring scale to weigh your ingredients. This way you will be able to get consistent results every single time you use that recipe. So I think I've spoken enough about the nitty-gritty of the ingredients and everything. As usual வந்து இந்த detailed ingredients and the குட்டி things that you have to pay attention to, அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. And in case you're interested in more millet recipes, you will find them on my blog www.tomatoblues.com. நம்ம சேனல்லையும் வந்து நிறையா மில்லட் ரெசிபீஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் பேக்கிங் தீஸ் குக்கீஸ் just as much as Aditi and I did together. Oh yeah, and another important thing is the baking temperature is 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius, and I baked it for about 20 minutes. I started keeping an eye after the 15th minute mark so that I don't want to overbake them. And குக்கீஸ் வந்து ஜென்ரலி வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வச்சுடுங்க. அது வந்து கூலாக வந்து அதோட டெக்ஸ்சர் வந்து மாறும். இட்ஸ் வெரி மச் லைக் சுட்டுஃபைங் முறுக்கு ஆர் மேக்கிங் அப்பளம். அதாவது அப்பளத்தை வந்து நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது கூலாக வந்து அது வந்து ஹார்ட் ஆகிடும். So the same thing applies for cookies also. Avladhan, check out the whole recipe in the description. We'll see you all soon in another video. Till then, bye.